Hi friends, hope you are all well. Shall we discuss the poem The Coromandel Fishers by Sarojini Naidu? I will start with a small introduction. Coromandel Fishers. The Coromandel Fishers refers to fishermen on the Coromandel coast of South India. It describes the daily routine of fishermen. It also depicts the relationship of fishermen with nature. But it is actually, don't forget, it is actually a call to awaken the people of India to come fight for the freedom of their nation from Britishers. So don't forget, the essence of the poem is the nation's independence. The poem explores the bond between the fishermen and the sea and the struggle they face in their daily lives. The poem also compares life on land to life at sea, and it personifies nature. So shall we start? The Coromandel Fishers by Sarojini Naidu. Rise, brothers, rise. The awakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. So, look at the first line. Rise, brothers, rise. The awakening skies pray to the morning light. So in stanza 1, the poet asks a fisherman to rise as the day is about to appear. She says that the sky, which was sleeping in the night, has woken up, and it is welcoming whom? Welcoming the light. So sky wake up and it welcome the light. Here you see the use of personification. So personification means what, as you all know, but I will just tell one more time. So personification is a poetic device where animals, maybe plants, or even inanimate objects are given human qualities. For them, if we give human qualities, then it is called a personification. Here in the line, see, awakening is a human activity and sky is a non-living thing. So here the poet uses personification by using awakening, a human activity, for the sky. Sky is a non-living thing. So it's so simple. Personification, it's a poetic device where animals, plants, or even inanimate objects are given human qualities. Then we will call it a personification. Then ഇവിടെ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആകാശം എഴുന്നേറ്റ് എന്നും അത് പ്രകാശത്തെ വെൽക്കം ചെയ്തു എന്നും പറയുന്നു. അതായത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു, പ്രകാശം പരന്നു. Rise, brothers, rise. The awakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. So the wind is being compared to a child asleep in the arms of its mother. So the wind is just like the child which kept crying throughout the night, and now he is quiet. Here the poet uses simile to compare calm wind with a child. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിൻഡിന്, ആ കാറ്റിന് ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നൈറ്റ് മൊത്തം കരഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല കാമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. In the third line, the poet asks the fishermen to collect their nets from the seashore and take their boats. Catamarans take their boats because the tide is full of wealth. Here, full of wealth refers to fishes. And they are the kings. The fishermen, here the poet refers fishermen to kings. They just need to go to the sea to capture the wealth that is theirs. So hence they should hurry. The poet is telling, hurry, fishermen, hurry, go to the sea, capture, attain your wealth. So fishermen are referred to as the king of the sea due to the mastery over the ocean. Means that the ability to navigate its unpredictable nature. See, we can't predict its nature. It's unpredictable nature, because while they were going for fishing, their boats can be tossed. Maybe they often face dangers like stormy winds, rising waves, and dark threatening clouds. So the phrase the poet uses, the king of the sea, symbolizes their courage, skill, and resilience in facing the challenges of the sea.
സോ ഇവിടെ കവി നമ്മുടെ പോയിട്ട് സരോജിനി നായിഡു പറയുന്നുണ്ട്, എന്നതെടുത്തിട്ട് വരണമെന്ന ഫിഷർമാനോട് പറയുന്നത് ഹറിയപ്പ് എന്നതാണ് നെറ്റ്സ് അവരുടെ വലയൊക്കെ എടുത്ത് ബോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് എങ്ങോട്ട് പോകണം, കടലിലോട്ട് പോകണം. എന്തിനാണ്? വെൽത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വെൽത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവന മാർഗമായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് മീൻ പിടിക്കുക. അപ്പം ഈ മീൻ പിടിക്കുന്നത്, അപ്പം മീൻ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൽത്ത് ഓഫ് ദ ടൈഡ്. ഫോർ വി ആർ ദ കിങ്സ് ഓഫ് ദ സീ. കിങ്സ് ഓഫ് ദ സീ എന്ന് ഇവിടെ ഫിഷർമാനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പല സ്ട്രഗിൾസിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര കാറ്റും അതേമാതിരി പല രീതിയിലുള്ള വെതറിനെ ഫേസ് ചെയ്താണ് അവർ കടലിൽ പോയി അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ കിങ് ഓഫ് ദ സീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ്, അവരുടെ സ്ട്രഗിൾ, അവരുടെ റെസിലൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ ഒത്തുചേരുന്നുണ്ട്. So shall we go to the second stanza? No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades. All, what thou we toss at the full of the sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storms by the hair will hide in his breast our lives. So look at the first line of the second stanza. No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. So in stanza second, the poet asks the fisherman to do everything fast. Here they can hear the sound of the seagull's call. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷർമാനോട് പറയുവാണ്, ലേറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല, ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കോ, നല്ല സ്പീഡായിക്കോ. എന്തിൻ്റെ കോള് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകാനാണ് പറയുന്നത്? സീകളുടെ കോള് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പൊക്കോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ സീ ഈസ് അവർ മദർ, ദ ക്ലൗഡ് ഈസ് അവർ ബ്രദർ, ദ വേവ്സ് ആർ അവർ കൊമ്രേഡ്സ് ഓൾ. സോ ദ പോയറ്റ് കോൾ സീ ആസ് എ മദർ, cloud as what brother, sea wave as the comrade. Comrade means companions. So sea is considered as a mother because it feeds them. Sea feeds them and helps them to sustain their life. And clouds are their brothers. Why? Because they guide the fisherman. And the waves are called companions. Why? Because the waves, they keep on moving with the fisherman and their boat. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കവി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കടലിനെ അമ്മയായിട്ടും ക്ലൗഡിനെ ബ്രദറായിട്ടും വേവ്സിനെ കൊമ്രേഡ്സുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അമ്മയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന, അവർക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് സീയിൽ പോയിട്ടുള്ള സീയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്നതാണ് ഉപജീവന മാർഗ്ഗം എല്ലാം നിറവേറ്റുന്നത് സീയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. അതുകൊണ്ട് ആസ് എ മദർ എന്നും, അതേമാതിരി ക്ലൗഡിന് ബ്രദർ എന്നും വേവ്സിന് കൊമ്രേഡ് കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ അലകൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമാതിരി ക്ലൗഡിന് ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യും ക്ലൗഡ്. അതാണ് ഇവിടെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. What though we toss at the full of the sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. So the poet thus says, they all are family and they all help each other. The poet also urges the fisherman not to fear, because even if they could not return back by the sunset, the sea god, according to our poet, so who will protect them? Sea god will protect them. How sea god will protect them? Sea god, according to our poet, holds a sea storm by the hair and will save them. സോ നമ്മുടെ കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സൺസെറ്റ് ആവാറായി എന്ന് വിചാരിച്ചോ, എന്നതാണ് ഇരുട്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചോ പേടിക്കേണ്ട. ആര് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും? സീ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. വലിയ സ്റ്റോംസ് വന്നാലും സീ പോയറ്റിക് രീതിയിൽ പറയുകയാണ്, ദ സ്റ്റോംസ് ബൈ ദ ഹീ ഹൂ ഹോൾഡ്സ് ദ സ്റ്റോം ബൈ ദ ഹെയർ വിൽ ഹൈഡ് ഇൻ ഹിസ് ബ്രസ്റ്റ് അവർ ലൈഫ്സ്. എങ്ങനെയാണ് സീ ഗോഡ് സീ സ്റ്റോംസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും? എങ്ങനെ? ഹെയർ വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അവരെ സേവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Sweet is the shade of the coconut glade, and the scent of the mango grove, and the sweet are the sands at the full of the moon with the sound of the voices we love. So, in the first 4 lines, the poet describes the joys that they experience sweet. That means the shade of the coconut glade is sweet, mango grove scent is sweet, and the sand at the full of the moon with the sounds they hear were sweet.
But the next two lines, the poet describes the joy they experience are sweeter. What is meant by sweeter here? The poet describes is, but sweeter, oh brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foams gleam. So the poet is telling the fisherman they should go for the kiss of the spray, that is the water drops falling on the face while they are in the sea, and the dance of the foams gleam means the foams which form by the up down movement of the tides, which according to the poet are sweeter. The spray and the dance of the wild foams glee. So here the waves are being imagined as dancers dancing with the full of joy. So first four lines നമ്മുടെ കവി പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, കോക്കനട്ട് ഗ്ലേഡിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് സ്വീറ്റാണ്, അതേമാതിരി മാംഗോ ഗ്രേവിൻ്റെ സെൻറ്റ് സ്വീറ്റ്, ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ മണം, ആ സ്മെല്ല് നല്ല നറുമണം സ്വീറ്റാണ്, അതേമാതിരി വോയിസസ് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് അതൊക്കെ സ്വീറ്റാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതോടെ സ്വീറ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തുവാണ്? കിസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രേ. അവരിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ബോട്ടിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ, അപ്പോഴത്തേക്ക് കടലിൻ്റെ ആഴത്തിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് വീഴും അവരുടെ ഫേസിൽ. അതേമാതിരി സ്പ്രേ ആൻഡ് ദ ഡാൻസ് ഓഫ് ദ വൈൽഡ് ഫോംസ് ഗ്ലീ, അതായത് വേവ്സിനെയൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാൻസേഴ്സുമായിട്ടാണ് വേവ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അലകളെ ഒരു ഡാൻസറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡാൻസിങ് വിത്ത് ഫുൾ ഓഫ് ജോയ്, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുവാണെന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. റോ ബ്രദർ റോ ടു ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ വെർജ് where the low sky meets with the sea. So in the last line, the poet asks the fisherman to depart for the point in the sea where the sun meets the sky, that is horizon. Symbolically, it refers to infinity or a place without end. In this perspective, the poet asks the fisherman to dive into the infinity sea. Then hence the poem Coromandel Fisher is about the fisherman, and it metaphorically reflects the poet's desire for free India. Don't forget, the essence of the poem is the nation's independence. I hope you are all clear with this explanation, and if you feel this video useful, subscribe and support me, and thank you. Have a nice day.